Hi guys. Hello. Hello. What do I say? Hello. Welcome to my YouTube channel. Okay, so ഇത് കാണുന്ന കുറേ പേർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയായിരിക്കും. കുറേ പേര് മോസ്റ്റ്ലി എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നും എന്നെ അല്ലാതെ പരിചയമുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ വീഡിയോ ഓൺ മൈ ഓൺ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ഷോർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വെർ ഐ എം ആക്ച്വലി ടോക്കിംഗ്. സോ എന്നെ അറിയാത്തവർ കാണുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ്. എൻ്റെ പേര് മീനാക്ഷി. I am 27 years old and I am living in the UK and working in the UK. പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഞാൻ കൊല്ലത്തു നിന്നാണ്. സോ യാ, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ what I want to talk about is my acne journey അല്ലെങ്കിൽ my skin journey, if you wanted to put it that way. Teenage yearsലെ കുറേ girls and boys go through this phase of hormonal changes, especially നമ്മുടെ ടീനേജിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഐ ഓൾസോ വെൻറ്റ് ത്രൂ ദിസ് ആക്നെ ജേർണി. എൻ്റെ കുറേ ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് അത് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ദിസ് മൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് girls and boys who are going through that phase. If you are watching my video, I wanted to do something that ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് റോങ്, വാട്ട് ഐ ഡിഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് what I am doing right now to maintain this, maintain my skin the way I want it to be. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും it's not how I want it to be, but it has definitely changed over the course of the last 8 years or 7 years. So that's what I want to talk about today. Yeah, so let's start. Before I start, let me tell you, this is how my skin looks now. Like, I don't have anything on my face. ഞാൻ ആകെ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ണെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം I still have a lot of marks and scars. Like here you can see a lot of scars, and then you can see a lot of bumps on my forehead. So this is how it looks now without any makeup on. I've got nothing on. I've got some moisturizer on, but obviously that's not, that won't show. So yeah, so let's start. So ഞാൻ കുറേ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അതെൻ്റെ നാച്ചുറൽ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, സോ പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മൈ 9th or 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ ആദ്യം വന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് മൈ ഫോർഹെഡ്. ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബംസ് ഓൺ മൈ ഫോർഹെഡ്. സോ ആദ്യം ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇൻറ്റൻസ്. കുറേ ബംസ് വരാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് നോട്ടീസിങ്. അപ്പം ദാറ്റ് മെയ്ഡ് മീ വെരി ഇൻസെക്യൂർ. ലൈക്ക് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റി, നെറ്റിൽ എന്ത് പറ്റി. ബിക്കോസ് ഐ യൂസ് ടു ഹാവ് ലൈക്ക് റിയലി ഗുഡ് സ്കിൻ. ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി വെരി ടാൻ, ബട്ട് ദെൻ ലൈക്ക് പിമ്പിൾസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു പുട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ് ഓൺ മൈ ഫേസ്. കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ വാരി തേക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. Because you're in your teenage, you don't know what's good for your skin if you have to do so much on your skin. എനിക്കറിയില്ല if that was the trigger point or if it was my hormonal changes. ഞാൻ ആ ടീനേജ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ് പ്രോബ്ലി വാസ്. സോ അപ്പോൾ ഈ ടൈനി ബംസ് വരാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു സ്കിൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഗേവ് മീ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ്. ഐ തിങ്ക് അതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു മരുന്ന്. എനിക്ക് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. സോ ഹി ഗേവ് മീ ദ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ കോഴ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഡിഡ്. സോ ഈ മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് ബംസിൻ്റെ കൂടെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് മോർ ബംസ്. ഒരുപാട് ബംസ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് പാനിക്കിങ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ്. ഞാനിത് കുറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത്, ഇത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ബംസ് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ദ മെഡിസിൻ. ഐ തോട്ട് ഇത് എന്തോ അലർജിക് റിയാക്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ദ മെഡിസിൻ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ദറ്റ് ഐ ഡിഡ്. ആൻഡ് ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫ്രം വാട്ട് ഐ ഹാവ് റെഡ്, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ഈ ഒരു ഏജ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് തിങ്സ് ഓൺലൈൻ, when you start a new medicine, especially something for your skin, you get something called purging.
അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം whatever you have, be let it be pimples or acne or whatever, അത് കുറേ കൂടെ കൂടും. ആൻഡ് കൂടി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ, all of that will start going away, and then your skin will be back to normal. So if you are starting a new medicine, it will need some time to actually show results. ഒരു 2-3 months ഒക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് whatever your doctor is recommending, എത്ര നാളാ കോഴ്സ് തുടരണോ അത്രയും നാളത് യൂസ് ചെയ്യുക, എന്നാലേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. That was the first mistake I did. I stopped the medicine because it started, getting more and more intense. So don't do that. Keep using your medicine or your product, whatever your doctor recommends. Keep using it for the recommended time period, only then you'll see the results. So stop, putting a stop to the course because you think it's making your skin more worse. Give it some time. So second step പറയുന്നതിന് മുന്നേ, so ഈ 9th 10th സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ വൈറ്റ് ബംസ് ആയിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റോപ്ഡ് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എനി ബെറ്റർ. പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് മൈ 12th or I think at the beginning of my college years, I can't remember. But ആ സമയത്ത് I used to get like really bad acne. So acne എന്ന് പറയുമ്പോൾ I'm talking about cystic acne, like cyst പോലെ ഭയങ്കര like big red painful pimples വരാൻ തുടങ്ങി on my cheeks. So this was even worse than my bumps because they were, this color of my skin and it was just a, bump. But this was like really painful, acne that was very visible. Like നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അതായിരുന്നു എടുത്ത് കാണുന്നത്. So that added a lot of insecurity because people started asking, like obviously we can't blame them, നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ people will talk, people will ask, but അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The second mistake I did is people would recommend like കുറേ ഹോം റെമഡീസും കുറേ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ പാക്സ്, അല്ലാതെ കുറേ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സാധനം ഞാൻ ഐ തിങ്ക് കടലമാവ്, ഓട്സ്, കോഫി പൗഡർ, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രബ് ഐ യൂസ് ടു പുട്ട് ഓൺ മൈ ഫേസ്. ആൻഡ് ഇതിലെല്ലാം തരികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ തരികൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ക്രബിങ് ഓൺ സിസ്റ്റിക് ആക്നെ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബാഡ് ഫോർ യുവർ സ്കിൻ. ഇഫ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ആക്നെ പ്രോൺ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ it irritates your skin and it makes the already bad situation worse. So I would not recommend using any kind of scrubs on your face if you have active acne. That's a big no-no. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേപ്പില അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താ extracts, maybe like liquids, you can just dab on your face and it might make some difference, but I would not recommend putting എന്താ തരികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഐ ഡിഡ്. മൂന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് വാസ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് ടു യൂസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. അതായത് ആക്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ക്ലിയർ ആകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആക്നെ ഉള്ള സ്കിന്നിനാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് ഇസ് ഡു നോട്ട് യൂസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഫ്രേഗ്രൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഭയങ്കര അടിപൊളി മണമുള്ള, പിന്നെ ചില ഫേസ് വാഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതാണ് കാണും, ചെറിയ ബബിൾസ് പോലൊക്കെ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് doesn't make any, like it doesn't give you any kind of good contribution to your skin. Acne ullavarkkanengil some people it doesn't affect them. If you have like really good skin, like normal skin, ee vaga products it doesn't make a difference to you. But എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സും തരികളുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് they were it didn't do any good for me and it only made it worse because ഈ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്റ്റീവ് ആക്നെ കൂടുതൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും and it wouldn't go away and that will give rise to more acne. So അങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് ഫ്രേഗ്രൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് ഞാൻ കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് and it didn't help my skin at all. So these are some of the mistakes that I did that made my skin worse and didn't do any good for it. So next we'll talk about what are the good things that I did to help my skin be better. Okay, so എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ? ഞാൻ UK വന്നതിന് ശേഷം ഐ
I started to see a difference without actually doing anything to my skin. And അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം what I think is the weather. So ഞാൻ ഇതൊരു mostly we have like cool temperatures in the UK. It's always less than 20 degrees, and സമ്മറിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ warmer temperatures നമുക്ക് വരുന്നത്. But because it's cold most of the time, I think my skin like കുറെ കൂടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. You can't, like, if you can see, acne scars ഉണ്ട്, but then it's not very visible. അപ്പോൾ cool temperature my skin is very tight and the scars are not very visible. But when it gets warmer and the skin loosen up and you can see like acne scars കുറച്ചുകൂടെ visible. When I say acne scars, it's like ഈ acne വന്നു പോയ സ്ഥലത്ത് there will be like ഒരു deformity ഉണ്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ ടെക്സ്ചറിൽ. അവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ട്. It's not even, my skin is not even at all. അപ്പം because it's a cold country, it's not always very visible. It is visible sometimes when I have like really bad skin days when I'm not taking care of my skin well. It becomes more visible. But the temperature and the weather really helped to stop more active acne. കുറേ ആക്റ്റീവ് ആക്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്തത്, ഐ കൺസൾട്ടഡ് ഒരു ഓൺലൈൻ സ്കിൻ കൺസൾട്ടൻസിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു, and they were called Dermatico. So what I did is I sent them pictures of my skin, what it looked like, and the first thing I wanted to solve was stop the active acne, fully. കൂടുതൽ ആക്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡ്ലി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കാർസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ, അതായത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ റെഡ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്നെ ദറ്റ് കെയിം ആൻഡ് വെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ വോണ്ടഡ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോയിഡ് ആയിരുന്നു. സോ retinoid or retinol, I can't remember. I'll check and put it over here exactly എന്തായിരുന്നു മെഡിസിൻ. I think it also had other active ingredients on it. So I started using this, and the first thing that I told myself is that I have to continue using it for a longer period. Whatever അവർ recommend ചെയ്ത് എത്ര നാളാണോ അത്രയും നാൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. It made a big difference to my skin. കുറേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്നെയും എൻ്റെ സ്കാർസും ഒക്കെ കുറേ നല്ല രീതിയിൽ അത് കുറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹാവ് ടു സേ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പേർജിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് മൈ സ്കിൻ ലുക്ക്ഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റിഡിക്യുലസ്. അതായത് ഐ തിങ്ക് വെൻ യു യൂസ് റെറ്റിനോൾസ് ഓർ റെറ്റിനോയിഡ്സ് വാട്ട് എവർ, ഈ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ ഔട്ടർ ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാമേജ്ഡ് സ്കിൻ ലെയർ വിൽ കം ഓഫ്. അപ്പോൾ ആ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നിന് കുറേ പീൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് it was starting to come off. A much better layer was starting to come out. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ പീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് I was telling myself I need to continue this, so it I can see the results. ഞാൻ അവരെ ഈ പേർജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം I consulted them and I asked them, why is this happening, is this okay? അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് this is actually part of the whole process. അങ്ങനെ it made a lot of difference to my skin. അപ്പോൾ ഈ റെറ്റിനോയിഡ് ഞാൻ കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ദേ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡഡ് യൂസിങ് സൺസ്ക്രീൻ, ബിക്കോസ് റെറ്റിനോയിഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് കെൻ കോസ് സൺബേൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെൻ കോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഐ യൂസ്ഡ് വാട്ട് എവർ ദി റെക്കമെൻഡഡ്. തേർഡ് വൺ വാസ് യൂസിങ് എ ഗുഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ. ബിക്കോസ് ഈ റെറ്റിനോയിഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പം മൈ സ്കിൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബിക്കം വെരി വെരി ഡ്രൈ, like really dry. I could actually feel my skin tighten up and ഭയങ്കര itchy ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ they did recommend using a very good moisturizer. അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സൺസ്ക്രീൻ ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. The moisturizer that I used was La Roche-Posay. അവരുടെ ഒരു I can't remember it, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാം ആണ്, and it's like a skin barrier repairing balm. And it does wonders to my skin. It's very good for your skin. And അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഫ്രേഗ്രൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ബട്ട് വെരി എഫക്റ്റീവ് മോയ്സ്ചറൈസർ. ആൻഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സൺസ്ക്രീൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നതാണത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ അത് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ, ലൈക്ക് അതർ സ്ഥലത്ത് യു കുഡ് പ്രോബ്ലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഓൾട്രുയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൺസ്ക്രീനാണ്, ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് La Roche-Posayയുടെ തന്നെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഇങ്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര്. ബട്ട് both these sunscreens are very very good for your skin. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഐ തിങ്ക്, സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ഓൾട്രുയിസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടു എക്സ്പെൻസീവ്, ബട്ട് La Roche-Posayയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്.
ഈ ലറോഷ് പോസയുടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് സെറാവേ. എനിക്കത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലറോഷ് പോസെ ഇതും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഫോർ മൈ സ്കിൻ. So I'll give the links in my description below. The next thing that actually helped me was stop experimenting a lot of products on your skin, especially if you have skin that's prone to acne. കുറേ ഫ്രേഗ്രൻസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, കുറേ എന്തൊക്കെയോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇഫ് സംതിങ് വർക്ക്സ് ഫോർ യു, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ഇറ്റ്, and that will help maintain your skin as it is. If you like your skin how it is now, once you've got the acne koreyaka solve aayi, and if you think it's fine now, then stick on to that routine, and that will really help, I think. Third one is always use sunscreen. Sunscreen does wonders to your skin. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. I think a lot of the scarring, a lot of the color differences, അതായത് എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പല കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I really believe using a good sunscreen really helps all that. ഞാനിപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ചെയ്യാൻ അത്ര I'm not very good at it, to be honest. Is to maintain a good diet. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Protein and enough water intake, enough vitamins. So make sure your body is getting the right amount of protein and minerals and water. Water is very very important. നമ്മൾ എത്ര വാട്ടർ കുടിക്കുന്നു, എൻ്റെ സ്കിൻ അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സംടൈംസ് മൈ ഫേസ് വിൽ ലുക്ക് വെരി ഡൾ because I've not had any water throughout the day. ഞാൻ അതിൽ ഭയങ്കര മോശമാണ്. So keep hydrated. Make sure you're having enough good food. You're having enough the required intake എല്ലാത്തിൻ്റെ. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇനി പ്രോപ്പർ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീപ്പിംഗ് മൈ റുട്ടീൻ, ലൈക്ക് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ഐ ക്യാൻ. A moisturizer, a sunscreen and a good face wash. Use a simple but effective face wash. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് I used to use CeraVe. ഞാൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കാം, what the actual name of it. Keep your routine as simple and short as you can. Like കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. So I think that's it. Hope ഇത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് maybe I'll do another video soon. It depends on my mind. ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ലേസിയാണ്, ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്. It comes and goes. But hopefully I can do more videos. Hopefully I can do more things that keeps you interested. I like making videos on YouTube. I like talking to people. But yeah, anyways, I will try and make more videos that's helpful for you. And if you want to see something, or if you want to see me talking about something else, do let me know and I'll try my best to do it. Okay, so thanks for watching and hope this helped at least some of you. So yeah, have a good day and I'll see you in the next video. Bye.